Amaganati Mirandasyagananshana Shalakaya Chaksun Militamina Tasma Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Stapitamina Bhutare Zimbupakadamayam Dadati Zapadam Tikam Nam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Saminitina Mine Namaste Sarvati Deve Gauravani Pacharini Nirvishesha Srinyavadi Paskatade Shatarini Matchagar Padobhya Sagipa Sindhubhya Vachavatitanam Pavani Bhuveshnavi Bhunamuna Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram 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 Hare Hare. Okay, thank you very much for coming. There are a few devotees from Mongolia, and we have a lady, Vrindapriya Mataji. She is from France, and she is also very much, actually more than me, dealing with Bhaktivedanta Institute. So Baladev, you can translate. Okay. За сайн байцгаана та бүхэн өнөөдөр хүрэлцэн орж ирсэнд их баярлалаа. За өнөөдөр бид нэр Bhaktivedanta Institute-ийн талаар бас ярилцах юм байгаа. За өнөөдрийн бидний ярилцсанд байна Vrindapriya devi dasi Mataji маань оролцож байгаа. За энэ хүн Mataji маань Bhaktivedanta Institute дээр бол одоо ингэж илүү ажилладаг юм хүн байгаамаа. Yes. So I'm going to share a screen. За та бүхэн дээлтэй би болтой. Yes, a little thing about that. So, first, Bhaktivedanta Institute, the founder Acharya is Srila Prabhupada, the Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Bhaktivedanta Institute-ийн үндэслэгч нь бол Srila Prabhupada багш маань байгаа. And we are going to see how it came into existence. За энэ хүү байгууллага маань одоо хүртэл оршин тогтноо сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байгууллага байгаа. And in the beginning, when we were thinking about to develop something for more to present to the scientists, he had one assistant called Zaub Damodar Prabhu at the time. За энэ хүү байгууллага маань илүү их одоо шинжлэх ухаанчаар энэ веди ойлголтуудыг одоо эрдэмтэн шинжлэх ухаанч хүмүүс зориулсан ийм байгууллага байгаа. Тэгээд энэ хүү байгууллагын бас нэгэн гишүүн маань Bhakti Swarupa Damodar Swami юм байгаамаа. Yes. So Saur Damodar Maharaj, Saur Damodar Prabhu has been initiated sannyas after Srila Prabhupada left the planet. За Bhakti Swarupa Damodar Swami маань Srila Prabhupada-ийн ертөнцөөс буцсны дараа саньяси болсон юм байгаа. So yes, so I'm going to use the name Saur Damodar Das before he took sannyas, and after Bhakti Saur Damodar Maharaj after he took sannyas. За тэр саньяс авахаас өмнө бол Damodar what's his Brahmin name? I'm sorry. Yeah, Saur Damodar Prabhu was his initiated name. Swarupa Damodar Prabhu гэдэг нэртэй байсан. Тэгээд дараа нь бол саньясыг болоод Bhakti Swarupa Damodar Swami боллоо. And after receiving sannyas initiation, his name was Bhakti Swarup Damodar Swami. Тэгээд Swarupa Damodar Prabhu маань дараа нь саньясыг болсон дараа Bhakti Swarupa Damodar Swami гэдэг ийм нэртэй болсон. And probably quite a few have read some books like Come From Life. Maybe it's a book. Та бүхэн амьдралаас амьдрал үүсдэг гэдэг номыг дуулж ирсэн баг. So his civil name is Dr. T.D. Singh. Тэгээд энэ хүн номын автор буюу Bhakti Swarupa Damodar Swami-гийн маань кармын нэр нь бол Dr. Singh гэдэг ийм хүн байгаа. Yes. One devotee name. So actually, to that person, it will be a great service if you can organize such an institute. За ийм одоо байгууллагын институтыг зохион байгуулна гэдэг бол маш том үйлчлэл юм байгаа. So it is why when we want to understand about Bhaktivedanta Institute, we need to know the relationship between Srila Prabhupada and Srila Bhakti Saur Damodar Maharaj.
Энэ хүү байгууллага институцийн бид нар юмыг одоо үйл ажиллагааг ойлгохын тулд Шрила Прабхупад болон Бхакти Сарвабхаума Swamiгийн хоорондын харилцааг бас ойлгох хэрэгтэй байгаа. So, we finished his PhD in physical organic chemistry in July 1974 in America. За Сарвабхаума Прабху маань өөрийн физик органик химийн докторийн зэргийг 1974 оны 7 дугаар сард хамгаалсан байгаа. And just after that, he has been to India. And in next month, in August, he met Srila Prabhupada in Vrindavan. За энэ хүү докторийн зэрэг хамгаалсныхаа дараа сард нь буюу 8 сард 1974 оны 8 сард тэр Шрила Прабхупад огчтой Вриндаванд очирсан юм байгаамаа. He has already been initiated by Srila Prabhupada a few years before. Уул нь бол тэрээр Шрила Прабхупад огчтой айлэрт одоо сагил аваад уулзсан байсан. And actually, when you can say Dr. T.D. Singh, when he was not initiated, when he get in touch with Srila Prabhupada in Los Angeles, he wanted to stop his studies. За ингээд тэрээр одоо сахил аваад Шрила Прабхупадтай уулзсныхаа дараа бол өөрийнхөө энэ эрдэм шинжилгээний судалгаа ажиллагаагаа болон зогсоохыг хүссэн. But Srila Prabhupada requesting him to finish his study till his PhD. За ингээд Шрила Прабхупад хүнийг одоо энэ докторийнхоо ажлыг дуусгах ёстой гэж хэлсэн. So he finished his study, and after his PhD, he came to Vrindavan, and they had a lot of discussion on the name, the conception of BI, what it is, how to introduce that. За ингээд тэрээр 74 оны 7 сард докторийн зэрэг хамгаалсны дараа 8 сар Вриндаванд хурж ирээд Шрила Прабхупадтай хамт Bhaktivedanta Institute-ийн талаар ойлголт, ерхий концепт энэний талаар маш их ярилцсан байгаа. So some of the discussion were recorded and some were not recorded. За энэ хүү тэр хоёрын одоо энэ хоёр хүний харилцан яриаг бол зарим ярианууд нь тэмдэглэгдэж үлдсэн, заримуд нь бол тэмдэглэгдэж үлдсэнгүй. Some discussion were with a few devotees together and some were private. За зарим ярианууд нь бол тэр хоёр хоёулахны ярилцсан ярианууд байсан, заримуд нь бол олон хүмүүстэй хамт ярилцсан ярианууд бас байсан юм аа. So during that, we can say strong discussion, Srila Prabhupada asked Sarvabhauma to become the director of that academic wing of ISKCON. За ингээд тэр хоёрын дунд нэлээд их одоо хүчтэй ярианууд өрнөсөн. За ингээд Шрила Прабхупад асуусан та одоо энэ хүү энэ байгууллагыг удирдаад ингээд аваа яваач Bhaktivedanta Institute гэж одоо хүссэн байгаа. And Sarvabhauma did not feel qualified to do so. За дамад Yes. Sarvabhauma Prabhu маань энэ дээр бол би одоо ийм авч явах тийм чадвар надад байхгүй гэж үзчихсэн байна. He said, I'm not qualified for such service. За тэрээр өөрийгөө бол одоо Шрила Прабхупадын асуусан одоо хүссэн энэ зүйлүүдийг хийхэд надад бол одоо хангалттай авис чадвар байхгүй гэж үзчихсэн. So Srila Prabhupada told him, I will give you all instructions required to run the institute. You simply follow them. Шрила Прабхупад түнд хэлсэн маа. Би чамд аль хэдийн заавар өгсөн. Энэ заавар бол энэ байгууллагыг авч явахад хангалттай. Чи зүгээр л үнийг дагаад хий гэсэн. So it is very important because usually in ISKCON, many devotees don't know what is Bhaktivedanta Institute, and but it is the relationship started between the relationship of two persons, the spiritual master and one of his disciples. За тэгээд энэ хүү байгууллагыг бол одоо энэ Кришна ухамсарын нийгмийн дотор нэг олон хүн мэдтгүү. Энэ байгууллага маань бол одоо багшави энэ харилцаан дээрээс үүсч бий болсон ийм байгууллага байгаад байгаа маа. And after this, when it was this type of discussion for a few weeks in Vrindavan and after by letter, by phone, by different media, Sarvabhauma he made the proposal that this institute
is named Bhaktivedanta Institute. That's a proposal of Saudamara. За ингээд Шрила Прабхупад болон Сварапада Дамодар Прабху нарын хооронд нэлээд харилцаж яриа одоо утсаар ярих одоо захиа бичих ийм үргэлжлэсний дараа Сварапада Дамодар Прабху маань санал дэвшүүлсэн. За ийм одоо Bhaktivedanta Institute гэдэг нэртэй байгууллага яа гэдэг ийм санал дэвшүүлсэн байна. And Srila Prabhupada n'avait rien besoin y accepter. Шрила Прабхупад энийг маш сайхан хүлцэнгүүгээр хүлээж авсан. So now we have different devotees who are involved in 2BI. За одоо маш олон бишрэлтэнгүүд одоо энэхүү институтэд одоо харьяалагдаж ажилладаг. So in the beginning it was Bhakti-Sarvabhauma Swami, Sadaputta, Madhava Prabhu, and Brahmacharya Prabhu. Эхэндээ бол одоо энэхүү байгууллагыг одоо Сварапада Дамодар Прабху толгойлоод одоо дараах нэр дурдсан бишрэлтэнгүүд энд бол ажиллаж исэн байна. So the three first one, Bhakti-Sarvabhauma Maharaj was a PhD in organic chemistry, Sadaputta was a PhD in mathematics, and Madhava Prabhu was also having a PhD. These three first one. These are the three main ones. Эхний 3 хүн маань гурлаа бол докторийн зэрэгтэй ийм хүмүүс байсан. Одоо дараагийн 2 маань бол математик одоо энэ бусад шинжлэх ухааны салбаруудад докторийн зэрэг хамгаалсан ийм хүмүүс байлаа. And Brahmacharya Prabhu is not a PhD, he has a master degree in geology. Сүүлчийн энэ Прабху маань бол докторийн зэрэггүй хүн байлаа. За тэр хүн маань бол геологч мэргэжилтэй хүн байсан. And his name before was Bob Cohen. Тэр хүний нэр бол Bob Cohen гэдэг ийм нэртэй хүн байсан. So it is a person that if you have read Perfect Question, Perfect Answer, it is also a discussion between Srila Prabhupada and Bob Cohen, Brahmacharya Prabhu after that. За та бүхэн одоо төгсгөлдөр асуулт төгсгөлдөр хариулт номнуудыг уншиж ирсэн бол тэн дээр Bob Cohen гэдэг одоо хүн орж ирж ярилцдаг. За тэр хүн юм байгаамаа. So Srila Prabhupada was asking Saudamodar to become the director and to make a team. Srila Prabhupada Дамодар Прабхуг одоо хүсэл тавьсан. Та одоо энэ дээр баг байгуулад ингээд сайхан тэрийг толгойдод ажиллаач гэж хүссэн. So the team were mainly this 3% and Brahmacharya a little helping. За ингээд энэхүү баг нь бол эхний ээлжинд бол 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан. So we can also think that it took quite a few months, to organize one institute about scientific presentation with very young devotees. За тэгээд энэхүү байгууллага маань одоо маш залуухан эрдэмтдээр толгойлуулсан одоо ийм байгууллага анхан үүсч байгуулагдаж байлаа. Yes. So now we can see the conception of that institute. За одоо энэхүү байгууллагын одоо ерхий концепт ойлголтуудын талаар ярилцъя. It was Saudamara Prabhu worked the detail and they had a logo, Bhaktivedanta Institute. I don't know if you have seen that logo somewhere yourself. Тэгээд та бүхэн одоо мэдэх байх энэ Bhaktivedanta Institute-ийн одоо ерхий ойлголт, тунсуур ойлголт мөн одоо таних тэмдэг гэдэр гэсэн бүх юмнуудыг боловсруулж эхэлсэн. And Srila Prabhupada requested that with the logo we put the word Atato Brahma Jigyasa. Excuse me, Prabhu, can you please mention that again? Yes, so Srila Prabhupada was requesting that with the logo of Bhaktivedanta Institute, the word Atato Brahma Jigyasa need to be added. The logo. Тэрхүү одоо лого тэмдэгэн дээр бол одоо саний хэлсэн одоо санскрит үгийг одоо нэмэх ёстой гэж хэлж ирсэн байна. Srila Prabhupada гэж. Somebody knows what is the meaning of Atato Brahma Jigyasa? За энэ саний хэлсэн санскрит үгний утгыг та бүхэн мэдж байгаа хүн байгаа болов уу? Vedanta Sutra. This means yes, we need to inquire about the absolute truth.
За энэ маань бол одоо ямар утгатай үг вэ гэхээр бид нар түүлийн үний талаар асуух хэрэгтэй гэдэг утгатай үг байна. It is a sutra, it's not a shloka. It is a thing that we need to do. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ бол сутра, энэ бол одоо шүлэг биш. Бид нар одоо ямар нэг юм хийх ёстой гэсэн ийм утгатай үг байна. Yes. And after, in 1975, Srila Prabhupada came to Atlanta in America, and Sarup Damodar was staying in that place, was working at that place at the time. За 1975 он Шрила Прабхупад Вриндаванд хурж ирэхэд тэр тэнд одоо Sarup Damodar Prabhu маань одоо тэнд ажиллаж байсан. Yes. So again, some discussion, some ideas about that service. За тэгээд энэ үйлчлэлийн талаар одоо дахиад одоо сайхан харилцан яриануд явагдаж ирэх. And one very important topic is how to deal with scientists. За энэ дотор одоо нэг яригдсан сэдв бол одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй бид нар хэрхэн ажиллах вэ гэдэг яриа өрнөсөн. So Srila Prabhupada, very often he was using very difficult words with scientists, like saying that they are like fools and rascals. He said that in many books, or in many conversations or classes. Шрила Прабхупад бол энэ эрдэмтдийг их хэцүү нэрээр дууддаг бас тэд нар бол өөрчн одоо хулгайчд гэж одоо их ширүүнээр хэлдэг байсан л да. Олон ном, олон яриан дээр тийг тэмдэглэж үлдээсэн байгаа. So we can see that Srila Prabhupada, as a pure devotee of the Lord, his mission was to introduce Krishna consciousness, means in English language, means it was very urgent mission, and Srila Prabhupada was quite old when he came to America. He was 70. За Шрила Прабхупад багшийн анхны зорилго бол одоо нэлээд нас өндөр гарсан бараг 70 орчим настай байсан. Тэр үедээ бол одоо англи хэлтэй орнууд энэ Кришна ухамсарыг түгээн дэлгэрүүлэх нэлээд ийм одоо бачуу ийм төлөвлөгөөтэй явж исэн. But nevertheless, he stressed Srila Prabhupada that the activities of the institute should be done with skill and a correct attitude in dealing with scholars. Dealing with whom? No, it means that Srila Prabhupada, he spoke quite directly in his books or in his conversation, but he stressed the importance that when members of the institute, Bhaktivedanta Institute, are going to present some aspect of Krishna consciousness, they must do that with a very careful approach. Шрила Прабхупад энэ Кришна ухамсарын ойлголтуудыг одоо энэ Bhaktivedanta Institute-ийнх нь та нар энэ хүү ойлголтуудыг бол их сайхан тийм зөв их тийм хандлагаар зөвөр одоо олон түмэнд түгэх ёстой гэж хэлсэн байгаа. Yes, so I did this presentation very quickly, so there is some mistake. Би энэ хүү одоо үзүүлээ их тийм богинохон. Actually, I asked a personal question to Bhakti Sarup Maharaj at the time in 1993, not 73, as I wrote here. 1993. 93 онд одоо би энэ талаар одоо Bhakti Sarup Damodar Swamigаас асууж ирсэн байгаа өөрийн биеэр. I was in America with him in near San Francisco in Oakland, a city called Oakland. За би түүнтэй хамт одоо тэр үед одоо Америкт Oakland одоо гэдэг газар байсан. And it was a BI office, you know. And so I asked him, I said, Maharaj, what is the secret to present Krishna consciousness to scientists? What is the key of success for that? За би энэ үед яг өөрийн биеэр одоо Sarup Damodar Bhakti Sarup Damodar Swamigаас өөрийн биеэр асуусан байгаа. Энэ эрдэмтдэд энэ Кришна ухамсарыг хүргэх нууц нь түлхүүр нь юу юм бэ гэж асуусан. And after thinking 1 or 2 seconds, he told me, before speaking, before preaching, we need to make friendship.
to make friendship. хэлсэн бид нар хэн нэг үнд номлохдоо хэн нэг үнд юм хэлэхдээ эхний ээлжинд хамгийн түрүүнд нөхөрлөл гэдэг зүйлийг үүсгэх ёстой гэсэн. Actually, this is what he did in his life. For everyone knows him, you know, he was very friendly to every living entity, and by that very humble attitude, very personal attitude, he was able to allow many people to reveal their mind and slowly to take to some aspect of Krishna consciousness. За ингээд тэрээр одоо энэ хүү хэлсэн зүйлээ бол өөрийн амьдралаараа үзүүлж байсан тэрээр хүн болгонтой сайхан ховчлон их сайхан нөхөрлж одоо сайхан хөлцөнгөө маягаар ханддаг байсан. Ингээд тэр сайхан харилцаан дээр үндэслэн алхам бага Кришнагийн ухамсарын ойлголтуудыг оруулж ирдэг байсан. And also here Srila Prabhupada, he frequently emphasize the need for the world scientists, intellectuals, and leaders to bring God-centered approach to their research and activities. You can translate that. Шрила Прабхупад бас өөрөө бас хүсдэг байсан дэлхийн эрдэмтэн мэргэд бүх хүмүүсийг одоо Кришнагийн ухамсарт бас ороос бид нар энэ хүү ойлголтуудыг бас их сайхан шинжлэх ухаанчаар дэлхийн ертөнцид түгээгээсэй гэж хүсдэг байсан. Which means we need to a little try to understand. Srila Prabhupada came to the West alone, and most of his first students were young people, sometimes hippies, sometimes people who are not satisfied in life. It was the first student that he met, Srila Prabhupada. За Шрила Прабхупад бол одоо нас өндөр болцоо байна. Америкт ирэхэд бол түүний шамнар болох хүмүүс маань маш залуухан ихэвчлэн хиппигээ замаа алдсан хэдэн залуучууд нэлээд хэцүүхэн хүмүүс угтаж хүлээж авсан байсан. Most of his disciples were very young. Түүний ихэнх шамнар бол бүр маш залуухан хүүхдүүд байсан. But Srila Prabhupada wanted to change the world. За Шрила Прабхупад одоо үндэ бол дэлхийг өөрчлөхийг хүсэж байсан хүн байгаа. So he realized actually that the world, even 50 years ago, same like now, the scientists, intellectuals are very important in the world. За тухайн 50 жилийн өмнө байсан ч гэсэндээ одоо яг одоо үедээ яг адилхан эрдэмтэд одоо энэ одоо зохион бүтээгчид одоо энэ мэрэгд энэ хүмүүс маань бол бас л чухал хүмүүсийн тоонд ордог байлаа. If we can change the consciousness of the scientist, the leader, every person who is following them is going to change, take advantage. Хэрвээ бид нар тэр одоо тэргүүлж байгаа эрдэмтдийн одоо өөрчилж чадах юм бол тэдгээр хүмүүсийг дагж байгаа бас хүмүүс нь өөрчлөгдөх юм байгаамаа. There is a verse in the Bhagavad Gita that whatever a great man does, the mass of the people follow. За Бхагавад-гитад араас үг байдаг. Удирдагч хүмүүс одоо ямар байна? Одоо дагж байгаа хүмүүс нь бүгд тийм байна гэдэг. So we need to understand that Srila Prabhupada's mission is for everyone, ordinary people and leaders, everyone. За бид нар энэ дээр бол одоо Шрила Прабхупад одоо энэ дээр бол одоо энгийн хүн болон бүх хүмүүсийг одоо дагуулan хэлснийг одоо эндээс ойлгоорой. So it is why he gave different instruction to different disciples who are expert in their own field. Тийм ч учраас Шрила Прабхупад багш маань бол одоо өөр хүмүүст ямар салбар ямар байр байдал дээр ажиллаж байгаа шалтгаалan харилцан адилгүй даалгавар заавруудыг өгдөг байсан. Some people are expert in cooking, some people are expert in book distribution, some people are expert to take care of cows, and some people are expert to deal with the leader of society. За заримуд нь бол одоо мал амьтадтай, заримуд нь бол одоо ном одоо түгээхтэй, заримуд нь бол одоо тэр удирдлагчтай лидерүүдтэй ажиллах ийм хүмүүс байлаа. And there are different phases of BI. BI means Bhaktivedanta Institute. So I'm going to speak about America first and after India.
За ингээд яг энэ үндсэн дээр бас Bhaktivedanta Institute гэдэг байгууллага маань байгуулагдсан. Хамгийн анх Америк нэгдсэн улсад одоо эхэлсэн байна. За эндээс энтэг рүү бас үүсч цаашаа явсан байна. The Prabhupada strongly wanted to have a BI in different countries, but also in America. Шрила Прабхупадагч маань Bhaktivedanta Institute-ийг Америкт мөн өөр дэлхийн бусад орнуудад би одоо салбарууд нь үүсэн бий болоосоо гэж хүсэж байсан. Because America at that time, and is still same now more or less, is leading the world, you know. За одоо 1970-аад оны үед бол Америк маань бас л яг өнөөдрийнхтэй адилхан дэлхийг одоо оройлон манлайлж ирсэн улс байсан. Is why Srila Prabhupada, when he left India, he came to America. He didn't came to Mongolia or France. Шрила Прабхупадагч энтхийг одоо орхин явахдаа тэрээр Монгол юм уу Франц дээрээгүй энэ ч утгаараа Америкт ирсэн юм аа. In the same way, the Bhaktivedanta Institute was started the first phases in America. За яг энэтэй адилхан Bhaktivedanta Institute нь хамгийн түрүүнд Америкт үүссэн байгуулагдсан байна. So first it was in Atlanta, where Saru Damodar was working himself. Is why, you know, when you start something, you start where you are living. За энэ үед бол одоо Sarupadamodar Prabhu маань бол Америкт ажиллаж амьдарч ирсэн. За тэрээр бол одоо хаана ажиллана яг тэндээ мэдээж бүхэн ч амьдарна. За тэгээд энэ Oklahoma-д энэ удаа ажиллаж амьдарч ирсэн. And after the office, I moved to Philadelphia, Oklahoma, and after San Francisco. За дараа нь бол одоо тэрээр одоо Атлантагаас Филадельфия руу дараа нь ингээд бусад хотууд руу ингээд нүүсэ. Yes. So it was like a struggle for the BI devotee to have a place, you know, a small office to do something for BI. It was a struggle. За ингээд энэ үед одоо энэ институтийн бишрэлтэнгүүд маань өөрийн байр сав байхгүй гэтэл одоо энэ байгууллагатаа зүтгэж ажилламаар байдаг. Энэ бол нэлээд бэрхшээлтэй байсан. And Srila Prabhupada, he gave a very nice definition of Harikirtana. Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are all factually Harikirtana or glorification of the Lord. За Шрила Прабхупадагч дээр маш сайхан заавар өгсөн. За шинжлэх ухааны мэдлэгийг бурханд үйлчлэх үйлчлэлд оролцуулах юм бол энэ маань үнэндээ бол Харикирта юм байнамаа. Буюу бурхныг алдаршуулах үйл ажиллагаа юм аа гэсэн. Because very often in ISKCON, when we speak about kirtan, we just see chanting together, for example, in a temple or in the street, you know, doing Harinam. But we don't have deeper vision about that. Some activities that we are doing when it is engaged in service of the Lord, it is also glorification of the Lord. За бид нар бол одоо киртан гэхээр годмод дуулж бүжгэлдэг, эсвэл бурхныг алдаршуулна гэхээр зөвхөн дуулж бүжгэлж мантра уншдаг тийм л ойлголт гэж бодож ирсэн. За үүндээ бол энэний бүр гүнзгий ойлголт нь болохоор одоо тэр янз бүрийн салбар ойлголтын мэдлэгүүдийг бүгдээрийг нь бурханд зориулсан одоо үйлчлэгтэй зориул ийм ухтхан цаана явж идэм аа. So one very important aspect of BI and ISKCON. ISKCON is the main organization, International Society for Krishna Consciousness, and BI is the academic wing of ISKCON, but it is separate. За мэдээж олон улсын Кришна концертрийн нийгэмлэг маань бол одоо үндсэн гол байгууллага. Тэгээ энэ Bhaktivedanta Institute бол одоо энэ Кришна концертрийн нийгэмлэгийн нэг одоо шинжлэх ухааны жигүүр юм байгаа. Гэхдээ энэ маань бол бие даасан тустай байгууллага. Actually, Srila Prabhupada also created a third organization called Bhaktivedanta Trust, BBT. За ингээд Шрила Прабхупад маань бол одоо Bhaktivedanta Book Trust гэдэг бас нэг одоо байгууллага байгуулсан байдаг. And these three organizations are all with ISKCON devotee, but they are separate and
they are, for the finance, they are independent. For the money, За they are ингээд independent. гурван байгууллага гурвангийн ширлэг парпад үүсгэн байгуулсан. Гэхдээ энэ гурван маань тус тусдаа бие даасан өөрөө одоо хөрөнгө санхүүтэй өөрөөгөө одоо ингээд санхүүжүүлээд ингээд бие авч явдаг ийм гурван байгууллага байд юм аа. And Srila Prabhupada is the founder Acharya of these three organizations. Ширлэг парпад бол одоо энэ хөө гурван байгууллагын үндэслэгч нь. And now we are in India. So, За одоо Bhaktivedanta Institute бол итгэх байгуулсан байна. Дараа нь so now 1980, it is Bhakti Swarup Damodar Maharaj. He is a sannyasi now. за 1900 одоо 80-ад оны үед бол Bhaktivedanta Damodar Maharaj болсон байгаа. Sometimes his followers or disciple, we call him Shripal Maharaj. It's a short name, affectionate name. Shrivan Maharaj. Shripad. Shripad Maharaj. За тэгээд түүнийг бас богино хэлбэрээр бас Shripad Maharaj гэж хүмүүс дуудаж мэддэг байсан. So he was always a brahmachari. He never get married actually. За тэрээр бол үргэлж брахмачари буюу гэр бүлгүй амьдралаар явж исэн. Хэзээ ч хүнтэй So суугаагүй. he was working in America, and he wanted to work on developing BI, and he has been to India also, of course, many times. За тэрээр одоо энэ Bhaktivedanta Institute-ийг хөгжүүлж явсан. За мөн тэрээр бас энэ үедээ итгэхт бас хурж ирж ирсэн. Yes, he is born in a part of India called Manipur, in northeast India, in a very small village. Энтхийгээс гаралтай Манипур гэдэг одоо энтхийгийн зүүн хойдолд байдаг ийм бяцхан газараас гаралтай ийм хүн байгаад байгаа. So since he was a PhD, he was able to give presentation on many universities in India. За тэрээр докторийн зэрэгтэй хүн учраас энтхийгт бол маш олон их сургуулиудад хичээл орох хэрэгтэй хүн байсан. This is the advantage. If you are not a PhD, it's more difficult to give a presentation. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо түүний давуу тал байлаа. Ингээд докторийн зэрэгтэй хүн бол одоо их олон газар хичээл орох боломжтой байсан. So it's good to try to be PhD. Тэгэхээр одоо энэ докторийн зэрэгтэй гэдэг бол их сайхан давуу тал байна, тийм ээ. So in South India, there is a place called Tirupati. Don't know if you have heard about that name. За энтхийгийн хойд хэсэг Tirupati гэдэг нэг газар байдаг. Та бүхэн дуусч ирсэн баг. It is in a state called Andhra Pradesh, and there is a very, very famous temple called Balaji or Venkateshwara. За Tirupati гэдэг энэ газарт бол маш алдартай Балажигийн дүн байдаг. Actually, by the Lord arrangement, by the desire of Srila Prabhupada, by the endeavor of Bhaktivedanta Maharaj, he get in touch with the trust who are managing this Tirupati or Tirumala Tirupati Devasthanam, the trust. Get in touch. За энэ үед бол одоо Shripad Maharaj маань Tirumala Tirupati Devarshi Tahama гэдэг энэ байгууллагатай холбогдсон. So actually, that trust, he gave a piece of land for the Bhaktivedanta Institute. За энэ хүү байгууллага маань одоо Bhaktivedanta Institute-д одоо өргөл хэлбэрээр газар өгсөн байгаа. So it is why, when there is some purity, when there is some endeavor to please the Lord, sometimes people come and give a donation. За хэрзээ одоо цэвэр ариун байх юм бол за мөн одоо хичээл зүтгэл гаргах юм бол энэ дээр бол одоо бас бурхнаас өршөөл нэг үсэл орж ирдэг. We don't need to always work like an ass to get money. Бид нар үргэлж илжих шиг энэ мөнгөний араас зүтгээд байх шаардлага бас байдаггүй. There is different ways to get some land donation.
өөрөөр хэлбэрээр бол бид нар бас энэ өргөл хандвыг бас авах боломж болцоо байдаг. So actually, since he received some land in the nation, this was the first Bhaktivedanta Institute center in India, in Tirupati. За ингээд нэгэнт газар авсан учраас энэтхгийн анхны Bhaktivedanta Institute одоо энэ дээр суурилгдан бий болсон байна. And during that time also, now, there is always a discussion about with the scientist person about Big Bang, evolution, Darwin evolution. So he wrote something about what is the definition of evolution according to Vedanta Sutra. За ингээд одоо тухайн дээр ховслын талаар маш олон онолдог, Дарвины ховслын онол гэдэг. Тэгээд энэтэй холбоотой анхны энэ ховслын талаарх номыг одоо толиулсан байгаа. Yes. So he wrote that Vedanta Sutra define evolution as the journey of the innumerable conscious particle of life, the soul, in time and space, as it travels from one bodily form to another under the laws of karma, means cause and effect. За Бхакти Сарвапатаматар Swami маань энэ Ведийн өнцгөөс ховсол гэдэг бол тоо томшгүй олон ухамсарт бодгол буюу сүнснүүд маань цаг хугацаа болон орон зайгаар ажлын нэг биеэс нөгөө бие рүү үлийн өрөө хуулийн дагуу явах үйл ажиллагаа юм а гэж тодорхойлсон. Yes, actually this is a key point of his teaching. Life is like a journey. За энэ бол одоо түүний энэ институтийн одоо хамгийн гол санаа юм байна. And we can see that the basis of this Bhaktivedanta Institute is Vedanta Sutra, the Vedic literature. Тэгэхээр та бүхэн эндээс Bhaktivedanta Institute-ийн гол суурь нь бол Vedanta Sutra гэдгийг олж харж байна. This is why Srila Prabhupada wanted to add the first aphorism, Atato Brahma Jigyasa. За тийм ч учраас Шрила Прабхупад одоо Дамодар Сарвапа Прабхугаас одоо асууж исэн Брахма Гьянаса буюу туулийн үннийг асуу гэдэг энэ зүйлийг одоо юун дээр логон дээр нэмээ гэж. And actually, when we discuss philosophy, especially in India, not everybody accepts the Srimad Bhagavatam as the main book, but every spiritualist accepts Vedanta Sutra and Upanishad. За үүндээ энэ тэгт бол хүн болгон Бхагавад Гитаг бол хүлээж авдаггүй бурханлаг ном гэж. За харин Веданта Сутра болон Upanishad-уудыг бол бүгдээрээ бурханлаг номнууд гэж хүлээж авдаг. That is why if some institution like Bhaktivedanta Institute present the Vedanta Sutra as it is, it can make a big revolution amongst all the spiritualists and scientists of the world. Тэмт учраас Bhaktivedanta Institute маань Vedanta Sutra-г яг байгаагаар нь одоо анх айлцснаар нь эрдэмтэд болон одоо орчин цагийн удирдагчдад бүгдээрэнд нь толиулсан тэдэрт одоо хүргэхийг зорж байсан юм а. Because same thing, whatever a great man does, the masses of people follow. Тэгэхээр энэ маань агуу хүмүүс юу гин бусд хүмүүс яг тэрийг дагдаг гэдэг ийм зүйл дээр явж байгаа маа. And the Bhaktivedanta Institute has organized quite a few important programs in the world. Bhaktivedanta Institute бол одоо дэлхий дээр одоо нэлээд хэдэн чухал хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж явуулсан. Srila Prabhupada was one program was done just before Srila Prabhupada left this world. За нэг хөтөлбөр нь бол яг Шрила Прабхупадыг энэ ертөнцөөс буцахаас өмнө одоо хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр байгаа. So Srila Prabhupada was very sick in Vrindavan. It was in 1977, and he asked Bhakti Swarup Damodar at that time Swarup Damodar Prabhu to organize something before he is going to leave his body. За 1977 онд одоо Шрила Прабхупад Сарвапа Дамодар Прабхугаас хүсэл тавьсан байгаа. Намайг энэ ертөнцөөс буцаж явахаас өмнө нэг юм зохион байгуулаад гаач гэдэг.
So it was organized in Vrindavan, and the title was First International Congress on Life and its Origin in October 14 to 16, 1977. 1977 оны 10-р сарын 14-ноос 16-ны хооронд амьдрал болон түүний үүсэл гэдэг анхны олон улсын хурлыг зохион байгуулсан байна Вриндаванд. Yes. Yeah. And it was mainly 5 devotees who was very active to organize, and Saud Damodar at the time was the coordinator, the most active one. За ингээд энэ дээр бол одоо 5 бишрэлтэн зохион байгуулсан Сарват Дамодар Прабhu маань хамгийн идэвхтэйгээр энэ дээр одоо зохион байгуулагчид оролцож ажилласан байна. It was Saud Damodar, Sadaputta, Madhava, Brahmatirtha, and Gyana. These 5 devotees. Сая нэрлсэн 5 бишрэлтэн байна. Энэ хүү анхны зохион байгуулагчид байлаа. And Srila Prabhupada was very, very sick. You know, actually, Srila Prabhupada left his body on November 14. Means 1 month after the first day of that conference. Тэгээд энэ удаа Srila Prabhupada бол туйлын биед орцсон байсан. Тэгээ яг дараа сард нь буюу 11 сарын 14-ний өдөр одоо бие орхиж явсан. So Srila Prabhupada was very skinny. He was not eating almost nothing now, and but he was very concerned with these 3 days of conference. What's happening in the day? How do you present? What was the response of the scientist? Was very inquisitive. Srila Prabhupada огшол тухайн үед маш их одоо өвдсөн, дордсон, маш их турж итсэн байсан боловч тэрээр одоо энэ хурал юу болсон бэ, яасан бэ, тэр эрдэмтэд одоо юу гэж хэлж ярьж яах юм байх, ямар хариу үзүүлж яах юм гэдгийг маш их сонирхож байсан. And all these devotees were dressed in a civil dress, tie, costume like that, istilak. Hare Krishna Prabhu? Yes, the sound was cut a little bit. Okay. Yes. Can I add something about this conference? Yes. Something very sweet. Yes, Prabhupada was very sick, but he was very eager to know how it was going on, like you said. And regularly during the day, he would call Bhaktivedanta Damodar Swami, who was not Swami at that time, to ask, so how was the prasadam? Did you give enough prasadam? Are they happy? He really wanted the scientists to feel comfortable. To forget the translation, yes. Validate. Окей. Тэгээд тухайн үед бол одоо Srila Prabhupada-ыг сайхан одоо нэг тийм дурсамж үлдсэн байна. Энэ одоо анхны хуралтай холбоотойгоор. За энэ үед бол өдөр болгон Srila Prabhupada гэж Дамодар Prabhupada хоол ундыг сайхан өгч гинөө, тэр хүмүүс сайхан хандж гинөө гэдгийг өдөр болгон уцтуулж лавлж асуудаг байсан. And like Prabhu was telling just before, Prabhupada really wanted us to deal very gently with the scientists, to really respect them, so that there can be a real conversation, a real heart-to-heart and mind-to-mind conversation. За тэгээд Srila Prabhupada огшол энэ дээр маш их санаан зовдөг байсан. За мөн тэдгээр одоо хүмүүсийн хоорондоо чин сэтгэлээсээ одоо чин санаанаасаа сайхан хоорондоо ярилцаасаа гэдэг энэ зүйлийг төлөйг хүсэж байсан. So we should always remember that Bhaktivedanta Institute is really for communicating with scholars and leaders of the world to ease the tension in the world, because this, I'm sorry for translation. Одоо Srila Prabhupada огшол одоо Bhaktivedanta Institute-ийг тухайн цаг үеийн эрдэмтэд удирдагчтай холбоо тогтоон тэр үед одоо үүсэд байсан элдв асуудлуудыг сайхан аль болохоор ведийн өнцгөөс намжаах ийм байгууллага байгаасаа гэж их хүсэж байсан. Because in this age of Kali Yuga, quarrel and hypocrisy, people sometimes tend to forget about spirituality. The roots are there, but sometimes people tend to forget. За тэгээд
Хүмүүс бол одоо энэ цаг үеийн хүмүүс бол бүгдээрээ хэрүүл маргаа хил тэмцлийн цаг үеийн хүмүүс. Тэгэхээр хүмүүс бол бурханлаг байдлыг мартан одоо маш ихээр одоо хоорондоо тэмцэлтэн маргалддаг ийм үе л дээ. So the goal of the institute is to recognize both importance of both aspects, science and spirituality. And the goal of the institute is to bring a synergy between both. Тэгэхээр Bhaktivedanta Institute-ийн гол зорилго бол одоо бурханлаг байдал болон материалын шинжлэх ухаанч байдлын аль аль ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрч энэ хоёрыг хооронд нь хэрхэн синержи буюу одоо энэ харилцсан одоо хамтран ажиллах энэ зүйлийг зохион байгуулах гэдгийг хариуцах ийм байгууллага байсан. Sorry, Devarshi, Prabhu, maybe you were thinking about talking about that later, so please go on. Very good. It's always better to be two persons to present. What do you think, Valadel? Yes, it's very nice. Yes. So I can just go on with seeing after the books and after can more discussion. So this was actually international conference in Vrindavan, and Vrindavan is a small place, near Delhi. Энэ үед бол Вриндаван бол бяцхан тосхон байсан. Тэгээд энэ олон улсын хурлыг бол одоо ингээд Вриндаван зохион байгуулсан байгаа. It was mainly local scientists from Delhi, from Agra, cities nearby, Vrindavan, who came to that congress. Энэ үед бол одоо зөвхөн орон нутгийн эрдэмтэд буюу одоо энэ тгийн одоо Дели, Агра гэх мэт газруудаас ирсэн эрдэмтэд ихэвчлэн оролцсон ийм хурал болсон. And after, it was a big conference on the study of consciousness. This is very important in 1990 in San Francisco. За ингээд дараа нь маш чухал дараагийн том хурал болсон. Энэ 1990 онд ухамсарыг судлах талаарх олон улсын хурал гэдэг ийм хурал болсон Сан Францискод. It's important to note that after this conference about consciousness, many other conferences happened in America and elsewhere in the world about consciousness. This is the root of the discussion that started about consciousness all over the world. Тэгэхээр энэ одоо ухамсарыг судлах нь гэдэг энэ хурал маань бол маш чухал хурал болсон. Яг үүндээ энэ хурлын дараа Америк болон дэлхийн бусад маш олон үндэстэн болонгуудад ухамсарын талаар маш олон хурал зөвлөгөөнүүд болж эхэлсэн. Энэ бол одоо энэ ухамсарыг судлах талаарх энэ бүх одоо хурал зөвлөгөөнүүдийн үндэс нь болж өгсөн юм аа. Now we can speak of consciousness in scientific world, but it was 34 years ago. The first one. За тэгээд энэ одоо бол яг ухамсарын талаар маш олон шинжлэх ухааны эрдэмтэд төр судалж байгаа. Гэхдээ анхны одоо энэ хурал маань 34 жилийн өмнө болж байжээ. So it means that we can see in the world the effect of the work of Bhaktivedanta Institute. За тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ одоо ухамсарын тал дээр одоо ажиллаж байгаа энэ бүх үйл ажиллагаануудын одоо эхлэл нөлөөг бол Bhaktivedanta Institute тавьж өгсөн байна. Is to make people more aware about consciousness, about the soul, maybe some origin of life, maybe God, like that. The meaning of life, the purpose of life, and so many other things. All important questions that inquisitive students and people of all age can wonder. Bhaktivedanta Institute is here to give them real substance, like proofs and, from science and religion both. За энэ дээр бол одоо энэ гол зорилго нь бол энэ амьдралын үүслийн талаар одоо ярих юм хурал байсан л да. Гэхдээ энэ дээр бол одоо энэ дээр бол шинжлэх ухааны үндэсээс энэ ухамсарыг тайлбарлах маш чухал юм хурал болсон юм байнамаа. It is why actually in 1986 for the 500th anniversary of Chaitanya Mahaprabhu, the BI organized in Mumbai now, the first World Congress for Synthesis of Science and Religion. За 1986 онд Бомбей хотод
шинжлэх ухаан болон шашны синтез гэдэг synthesis гэдэг энэ хурал маань болсон байгаа. And in that Bombay conference, actually, the Dalai Lama came and was a key speaker. Who? The Dalai Lama. Dalai Lama. Далай Лама. Okay. Yes. Тэгээд энэ үед бол энэ 1986 оны хурал дээр бол одоо дээрхийн гингэд Далай Лама хүрдээ ирсэн байдаг бай. Because the Dalai Lama is very important for devotee, for a person in Mongolia. Далай Лама бол одоо монголчууд бол маш чухал одоо шашны зүтгэлтэн хүн гэж тооцогддог. And in 1997, it was supposed to be 1996 for Srila Prabhupada's centennial, but it was done in January 1997. It was the Second World Congress for the synthesis of science and religion. Уул нь бол 1996 онд болох байсан бол 1997 онд хийсэн одоо Калката хоттой шинжлэх ухаан болон шашны синтезийн 2 дугаар хурал болсон. So yes, it was very lot of work to do for preparing this type of conference. За тэгээд мэдээж энэ хурлуудыг зохион байгуулахад бол одоо маш их ажил болдог. Always a lot Yes, of for preparation. sure. Yeah, lots of preparation to make it really a grand success, because also all the participants, I mean, these conferences received hundreds and thousands of participants, and the lecturers would be Nobel laureates and other very important scholars and leaders of the world. Тэгээд энэ хурал маань бол одоо маш том хурлууд хэдэн 100 мянган хүмүүс оролцдог. За одоо тэн дээр илтгэл тавьж байгаа хүмүүс маань Нобелийн шагналтай эсвэл дэлхийн маш том ийм хүмүүс илтгэл тавьдаг байлаа. In Calcutta, it was Professor Charles Towns who was the main speaker. Nobel Who? laureate. Nobel laureate, yes, he is, of course, Nobel laureate. Charles Town, you mean? Charles Towns, Charles Nobel Towns. laureate in physics. Yes. Нобелийн физикийн салбар дээр шагнал хүртсэн юм эрдэмтэн маань энэ үед одоо бас хүрчиж илтгэл тавьж байсан. Yes, he was making some lot of survey about laser. За тэрээр лазерын лазер юуны тал дээр судалгаа хийжсэн ийм хүн байгаа. And we can And so say the last, with the yes. sorry. During those conferences, it's very interesting to see the relationships between the organizers, Dr. T.D. Singh, and all the speakers, lecturers, and participants. There is really very beautiful atmosphere of friendship, of real sharing, and for trying to construct something positive for the world and the next generations. Тэгээ энэ үед одоо оролцогчдын хоорондох уур амьсгал харилцаа хуулийн сайхан тийм өрмөц одоо гоё байсан. Тэдгээр хүмүүс маань нийлээд дэлхийн ертөнцид шинэ эерэг зүйлүүдийг хамтран толиулан бүтээж одоо толиулж өгөх тал дээр хамтран ажиллах тал ийм хандлагатай байсан. Does that mean that BI need to organize a conference in Ulaanbaatar, capital of Mongolia? Bhaktivedanta Institute Улаанбаатарт Монголд одоо энэ хурал зохион байгуулах боломжтой болов. Okay. And the last main conference when Bhaktisaroj Maharaj was on this earth, because he left his body, he left this world in 2006. So the last conference was in 2004 in Rome, Second International Congress on Life and its Origin. За ингээд Bhaktivedanta Сорапа Махарадж маань 2006 онд бие орхисон. Тэгээд тэрнээс өмнө буюу одоо сүүлийн өөрийнхөө хурлыг 2004 онд зохион байгуулсан Ром хотод амьдрал болон түүний үүсэл гэх энэ хоёр дахь хурлыг зохион байгуулсан.
So we These can see were the between main international conferences, but in between, of course, there were many local conferences, many meeting with scientists, many, moving here and there to meet students and different scientists all over the world. За эдгээр одоо саяын дурдсан 5 урал бол одоо яг хамгийн гол том хурлуудыг дурдж байгаа. За энэ донд бол одоо маш олон жижиг хурлуудыг зохион байгуулж байсан, кино үзүүр төлөвлөж байсан, маш олон жижиг ажлуудыг дундуур нь бас хийж явж исэн шүү. But it is interesting to see that in Vrindavan 1977, it was the first international congress, and in Rome 2004, it was the second international congress on life and its origin. За та бүхэн харж байгаа анхны хурлыг бол 1977 онд амьдрал болон түүний үүслийг одоо Вриндаван зохион байгуулж исэн бол одоо хамгийн сүүлд нь 2004 онд хоёр дахь хурлыг Ром хотод зохион байгуулж исэн байна. And Vrindapriya Mataji has participated to, I think, 2 conferences. За Матажи маань одоо энэ 5 одоо хурлын хоёрт нь оролцож исэн хүн байгаа. Yeah, we were very, very busy doing so many different services, and it was really, how to say, enlivening to be serving such a wonderful project. And this is the type of service where you forget eating and sleeping, you just work very hard, but you are filled with a transcendental joy. And when you see the smile on the face of the participants, then you think, okay, yes, that was the right thing to do. За тэгээд энэхүү одоо том хурлуудыг зохион байгуулахад бол өдөр шөнөгүй унтаж идэхээ одоо мартаад явдаг ийм ажлууд байдаг. За үнэхээр их одоо том ажлууд байдаг. Гэхдээ энэхүү ажлыг одоо ингээд гүйцэтгэсний дараа оролцогчдын одоо нүүрэнд инээмсэгэл тодорхойг харах үед бид нар зөв зүйл хийжээ гэдгээ мэддэг. Yes. And so the conferences are going on by disciples of Dr. T.D. Singh, Bhaktivedanta Swami, and publications of books are going on, summer schools are going on, and book distribution is going on, fortunately, by various disciples and friends. So I will share the website for those who want to know more about the Institute also, but we have not yet finished. BI books. Now it is a BI books, it's for you. So you can share. Yeah, so the scientific basis, whether I have it. Maybe Baladev, you can translate. She said, Yes, thank you. And энэхүү одоо хурлын дараа бол одоо тэгээд ном сонин төлөвлөл мөн одоо дагалдаад бас сургалтууд бас явагддаг. За мөн одоо ном түгээлтүүд, за Bhaktivedanta Institute-ийн бас одоо энэ номнууд өдр гих мэтлэн юмнууд ингээд араас нь дагалдаад ингээд явчихдаг. Yeah, so the first book by Bhaktivedanta Swami was The Scientific Basis of Krishna Consciousness, which pleased Srila Prabhupada so much that he wanted this book to be distributed all over the world. And I can add that it is the only books in BBT which has not been written by Srila Prabhupada. Oh. Тэгээд Bhaktivedanta Махаражийн ном байгаа Кришна ухамсарын шинжлэх ухааны үндэсгээд. За энэхүү ном маань бол одоо Шрила Прабхупад багш энэ номыг үзээд туйлын их баярлсан дэлхийд даяар энэхүү номыг тараахыг хүссэн байгаа. За энэхүү ном нь BBT-гийн цорын ганц одоо Шрила Прабхупадын бичээгүй энэ одоо ном байдаг юм аа. So there were, I don't remember how many books were produced by Bhaktivedanta Institute, but really maybe around 40, something like this. Bhaktivedanta Institute ойролцоогоор 40 гаруй орчим ном одоо гаргасан ийм байгууллага байдаг юм. So I'm not going to describe all of them. We have a catalog that describes them. This is all in English. Some are translated in different languages like French or English, French, Italian, Hindi, different languages of India.
За энэхүү одоо Bhaktivedanta Institute-ийн гаргасан номнуудыг одоо Франц, одоо энэтхийг одоо Хиндигийн одоо энэтхигийн бусад одоо хэлүүд дээр бас орчуулдан хэвлэгдэж байсан ийм номууд байдаг юм аа. For example, there is a book on consciousness, so to give scientific and Vedantic perspectives on consciousness. За ухамсарын талаар одоо шинжлэх ухааны болон ведийн өнцгөөс тайлбарлах гэдэг ийм бас номнууд байна. And this book replies to some questions like, what is consciousness and where is it located? За жишээлбэл энэ дээр одоо ухамсар гэж юу, энэ зүйл одоо яг хүний биеийн хаана байдгийг гэдэг ийм асуулт хариулсан номнууд байдаг. Or how can we feel emotions or pain or make decision and imagine? How is this possible? За жишээлбэл бид нар одоо энэ өвдөлт одоо энэ шаналл эсвэл одоо энэ мэдрэмжүүдийг бид нар яаж хүлээж авт, энэ ямар учиртай юм? And is it possible for entities without any brain to have some intelligence anyway? And why is it possible? Жишээлбэл энэ дээр одоо хүн тархигүй байгаа мөртлөө оюун ухаантай байж болдоггүй. Хэрэг болдог бол яаж тийм байж болдгийг гих мэтлээ. And for example, there is another book about science and religion, which will give some tools like how science can help unite all the religious traditions together. За энэ дээр одоо жишээлбэл одоо шинжлэх ухаан хэрхэн одоо юуг шашин энэ бүх ойлголтуудыг одоо нэгтгэж болох уу? Ийм боломж болцоо байна уу гэх мэтлээ. And how to avoid conflicts and provide harmony. За энэ нэгөр одоо энэ хэрхэн одоо энэ зөрчилдөөнүүдийг алга болох уу? Хэрхэн одоо нэгдэл нийлэмжийг бий болгох уу? So this is really the goal of Bhaktivedanta Institute, to give answers to such questions. Bhaktivedanta Institute одоо ийм асуултуудад хариулт өгдөг ийм байгууллага байгаамаа. And there are other questions like, is a virus alive or not? За энэ дээр бол одоо жишээл вирус одоо жишээл амьд зүйл үү, амьтай зүйл үү, амьгүй зүйл үү гэх мэтлээ. And for example, another question, what is free will? So people who read those books will find answers. What is free will? And in science, is there any room for free will? За одоо энэ хов хүний чөлөөт хүсэл гэж юу? Одоо энэ дээр одоо ямар орон зай байдгийг. And one of the last books written by Bhaktivedanta Swami is a book called God is a Person. За Bhaktivedanta Swarupa Maharajийн бас нэг одоо юу бурхан бол хүн гэдэг ийм бас нэг сонирхолтой ном байна. And this book is very important because Srila Prabhupada had told him that you should prove that God is a person. За энэ ном бол их чухал ном юм байна. Яг тэгэхээр Шрила Прабхупад энэ Махараажаас асуусан байгаа, хүссэн байгаа. За чи бол энэ одоо бурхны хүн гэдгийг нотлохын шүү гэж. And this book is actually a discussion between Bhaktivedanta Swami and two Nobel laureates. За энэ ном дээр бол одоо Bhaktivedanta Swarupa Maharaj хоёр одоо Нобелийн шагналтай эрдэмтэнтэй харилцсан ярианы ном юм байна. And those important Nobel laureates in physics, they are discussing with Maharaj. So, is God imagination or not? Does he really exist with spiritual attributes? What kind of person is he, God? За ингээд энэ дээр энэ хоёр тэр Нобелийн шагналт одоо физикийн одоо эрдэмтэд маань асуусан байгаа. Энэ бурхан ч одоо төсөөлөл юм уу, бодтой хүн юм уу? Эсвэл одоо тэр ямар одоо сүнслэг бурханлаг шин чанартай, ямар зан харагдтай, ямар үнэхээр хүн байд юм уу гэдэг тиймэрхүү асуултууд гарч ирдэг юм. And it's interesting to note that over time, Maharaj met so many very important VIP scientists and Nobel laureates. За тэгээд Махарааж маань одоо маш олон Нобелийн шагналтай эсвэл одоо маш олон том эрдэмтдтэй уулзаж учирч ярилцаж явсан байдгийг.
And the more scientists are advanced in their own science, the more they are almost forced to realize, because they go very deep in their science, whether biology or physics or whatever, they are kind of obliged to recognize that this world is not made by chance. There must be some higher consciousness to organize everything. Тэгэд энэ том эрдэмтэд бүгдээрээ ингээд энэ тухайн өөрөөсөө салбар бүр дээр хэдий ч нэ хөгжиж судлан төдий ч нэ тэд нэр ямар ойлголт руу хүчээр орж ирдэг вэ гэхээр энэ ертөнц бол тохиолдолоор бий болоогүй, үүнийг маш өндөр дээд ухамсартай хэн нэгэн одоо бодгол зохион байгуулсан хийж бүтээсэн байна гэдгийг ойлгох тийм ойлголт руу орж ирдэг. So I would say there are many, I don't want to reduce them, but there are many neophyte scientists or small or young scientists who don't believe in God. But the more advanced they go into science, the more they realize these things, the spiritual aspect of life. Тэгэхээр энэ одоо зөвхөн шинэхэн эрдэмтэд одоо залуухан эрдэмтэд бол эдгээр нэг тийм амар хүлээн зөвшөөрөхгүй бурхныг ерөөд үгүйсгдэг бол тухайн эрдэмтэд хэдий ч нэ тухайн салбар дээр гүнзгийр нь хэдий ч нэ өсөж хөгжин төдий ч нэ тэд нар илүү бурханлаг болж эхэлдэг буюу амьдралын энэ одоо бурханлаг сүнслэг талыг илүү сонирхож олж харж эхэлдэг. And I remember especially attending a conversation between Maharaj and between Professor Arber from Switzerland, who is a Nobel laureate in biology. За би нэг биологийн салбар дээр Нобелийн шагнал хүртсэн нэг эрдэмтэн болон Махараж хоёрын нэг харилцан яриаг санаж ийн л да. And with Professor Arber was explaining that he's working on the smallest aspect of life. He's working on the DNA. За энэ хүү Швейцарын одоо энэ эрдэмтэн маань биологийн эрдэмтэн маань бол одоо хүний хамгийн одоо жижиг эд эсгийн хэсэг болох одоо ДНК дээр ажиллаж байсан тийм хүн байсан. And when you observe the cell, the DNA at such a deep and small level, he was explaining that it's so just amazing and beautiful that you have to believe in God. Тэгээд тэр эрдэмтэн маань хэлсэн байгаа. Тэр одоо эдис одоо ДНК-ро хэдий ч нэг үнзгийн орд төдий ч энэ маань маш гайхалтай нарийн зохион бүтцтэй. Тэгэхээр бүр та эндээс хэрэгцээ харах юм бол та нар баг бурханд итгэнэ гэж хэлдэг байсан. So, and Maharaj also published some books about Vedanta where he gave commentaries on the Vedanta Sutra. Prabhu was talking in the beginning about Vedanta Sutra. So he exposed the first aphorism of Vedanta Sutra. За тэгээд Махараж бас энэ Веданта сутра дээр их ажилладаг байсан. За тэрээр одоо энэ Веданта сутрагийн анхны шүлгийг хүртэл одоо олон нийтэд анхан танилцуулж гаргах тал дээр их ажилласан хүн байгаамаа. So there are two books on this topic. One is called Life and Origin of the Universe. За хоёр ном байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор амьдрал болон орчлонгийн үүсэл гэдэг ихний ном байна. And there is also another one. I forgot the title, sorry. За өөр бас нэг ном байгаа. Уучлаарай нэг нэр нь сайн санаанд орж ирэхгүй байна. And there is one book about life, matter and their interactions. За одоо өөр бас нэг ном байгаа. Одоо амьдрал болон түүний одоо хариу үйлдэл. And so this is to answer some questions like, what is life? How did life begin? За энэ дээр болохоор энэ амьд бодгол болон түүний хариу үйлдэл. Энэ дээр болохоор одоо энэ номын одоо гардаг сэдв нь амьдрал гэж юу юм гэдэг ийм сэдвийг And үндэслэдэг. are we still evolving? Бид нар одоо цаашаа хөвсөн өөрчлөгдсөөр байна уу? So then there is also a book about man and nature. За одоо өөр бас нэг одоо хүн болон ертөнц гэдэг ном байна. So what is our relationship to nature? За мөн одоо бид нар байгаль ертөнцтэй ямар холбоотой юм? And also, of course, preserving the environment, which is a common responsibility for all. These topics are discussed in the book.
За мөн одоо байгаль орчноо бас хамгаалах гэдэг бас нэг сэдвийн дотор бас орж ирдэг. And there is also a book about mathematics and reality. За мөн математик болон одоо бодит байдал гэдэг бас ном байна. A book about mysticism. За мөн одоо ид шидийн талаарх ном байна. So the Maharaj wrote about mysticism in science and mysticism in religion. За Махарадж маань одоо шинжлэх ухаан дахь одоо ид шид шашин дахь ид шид гэдэг талаар бас одоо энэ дээр хүндсэн байгаа. Because in science, there are so many mysterious things that, for example, mysteries behind physical constants. За одоо жишээлбэл энэ одоо шинжлэх ухаан дээр бол маш олон гайхалтай нууц зүйлүүд байдаг. Одоо жишээлбэл одоо физик дээр бол одоо огтмолууд гэдэг зүйлүүд байна. Or the mystery of time. За цаг хугацааны одоо ид шид нууц гэдэг юм байна. And even mystery behind scientific discoveries. How is it possible to discover one day something? Is there something mystic behind that? Жишээлбэл шинжлэх ухааны нээлтүүд яаж явагддгийг энэний ард тийм нууц ид шид гэсэн юм хүн байна уу бас. And there is a book about quantum physics and consciousness. За мөн квант физик болон ухамсарын талаарх ном байна. And how Vedanta can provide also conclusions that are relevant to today's world. Одоо жишээлбэл одоо Веданта сутрагийн энэ үнэт одоо дүгнэлтүүд нь өнөөдрийн амьдралтай бас яаж холбогдож байна? Oh, I remember now for the Vedanta Sutra, the second book is called The Reality of God's Existence. Bhaktivedanta Institute Махараджийн тэр хоёр дахь ном нь бол одоо бурхан байдаг талаар бодит одоо үнэн гэдэг ийм ном байгаа даа. There is also a journal published by Bhaktivedanta Institute that is called Savigyanam, Scientific Exploration for a Spiritual Paradigm. За Bhaktivedanta Institute эрхлэн гаргадаг сэтгүүл байгаа. За энэ нь болохоор Sadvigana буюу Scientific Exploration for a Spiritual Paradigm. Шинжлэх ухааны бурханлаг парадигмын шинжлэх ухааны эрэл гэдэг ийм ном байгаад байгаа. And also one of the important goals of Bhaktivedanta Institute is also to bring people together from different religions, inter-religious dialogue. За мөн одоо өөр бусад шашнуудын хооронд харилцсан хамаарлуудын талаар бас ингэ тайлбарласан номнууд байдаг. So Maharaj also not only he met many scientists but also many monks and leaders of various traditions of the world to try to bring peace to society. Тэгээд мөн олон босод шашны зүтгэлтэнгүүд лам ховргуудыг бүгдээрнгүүдийг бас оролцуулан яаж энэ дэлхийн ертөнцийн амар амгалан тогтоох вэ гэдэг талаар бас ажилладаг байсан. So he brought a book called The Science of Inter-Religious Dialogue. За тэрээр өндөр үндэслэн одоо шашнуудын хооронд одоо харилцан хамаарлын шинжлэх ухаан гэдэг номыг бичсэн байна. And the goal of this book is to show that there is a science of inter-religious harmony and understanding. За энэ хүн ном дээр бол одоо шашин хоорондын хамаарлын талаарх ойлголт мөн эдгээр маань хоорондоо хэрхэн сайхан зогцож байдгийг бэ гэдгийг харуулсан байна. So how to bigger book called Toward a Culture of Harmony and Peace. За мөн одоо энэ дээр одоо бас бүр нэлээд том байна. Хоёр ертөнц болон одоо харилцан хамаарал зохицол гэдэг. And in this book, 42 contributors participated, some articles, including many Nobel laureates, including Nobel laureates in peace. За энэ дээр бол одоо 42 одоо
42 хүний оролцсон орж ирсэн. Энэ дотор бол одоо Нобелийн инх тайвны шагналтай ийм хүмүүс хүртэл орж ирсэн ийм ном гарч ирсэн. So you can see that Bhaktivedanta Institute touched many topics. I mean, from ecology, biotechnology, physics, quantum mechanics, mathematics, all levels of scholarship are concerned. Тань дээр бол одоо маш олон салбарын хүмүүс орж ирдэг. Квант физик, одоо физик, биолог, инх тайван, одоо юу гэдэг юм, одоо шашны зүтгэлтүүд маш олон салбарын хүмүүс энэ дээр орж ирдэг. And we have also a book about Vedanta and happiness. Бид нар бол одоо Веданта болон аз жаргал гэдэг ном хүртэл бидэрт байгаа. Because everybody wants to be happy in this world, which is natural, right? Тэр энэ дэлхийд дээр бол хүн болон аз жаргалтай болохыг хүсдэг тийм ээ. So how to reconnect, spirituality and technology in our search for happiness and fulfillment. За тэгээд хэрхэн бурханлаг байдал болон технологи хоёрыг ашиглан хүн одоо аз жаргалтай болохгүй гэдэг ойлголтод хүртлийн дор орж ирдэг. And believe it or not, we also have a book about the science of aging. Бид нар бол одоо нас ахилт хөгшрөлтийн шинжилгээ ухаан гэдэг хүртэл ном байгаа. So can we reverse the aging process? Looks like yes, you have to read the book. Yes. I'm reading the book. Энэ хөгшрөлтийг одоо зогсоож болох уу? Эдгээр гэдэг асуултууд хүртэл энэ дээр хөндөгддөг. And when we age, what are our physical, emotional, and social needs, spiritual needs? Our needs may change all over life. So when we age, what are our new needs? Бид нар одоо нас ахын чинээгээр ямар нэмэлт хэрэгцээ шаардлагууд гарч ирдэг, бурханлаг, материаллаг одоо өөр юу гэдэг тийм ээ. And what is death? And how to face it with optimism? За үхэл гэж юу, энийг одоо яаж өөдрөгөөр хүлээж авах вэ? So this is a small overview of all the nectar we have in the books. Тэр одоо эдгээр бүх номнууд дээр одоо иймэрхүү одоо олон сэдвүүдийн талаар яригддаг юм аа. Okay, Prabhu, I don't know whether you want to. So it's we can see that there is a lot of work was been done since 1974, means since 50 years. За ингээд 1974 оноос хойш маш олон ажил одоо нийтдээ 50 жилийн хугацаанд маш олон ажил хийгдсэнийг та бүхэн харж байна. So since that year 2024, it is the 50th anniversary of you can say the creation of BI, Bhaktivedanta Institute. There are many programs organized around the world. За ингээд одоо энэ 24 онд бол Bhaktivedanta Institute-ийн 50 жилийн болон дэлхийд даяар маш олон хөтөлбөрүүд зохион байгуулалт байгаа. But we can ask one question. Is there only one BI, one Bhaktivedanta Institute? Тэгээд энэ дээр бидэрт нэг асуулт байна. Одоо энэ ганцхан Bhaktivedanta Institute гэж байдсан болов уу? Actually, in 1993, when I was in America with Bhaktisol Maharaj, I asked this question to Maharaj. I said, Maharaj, why it is difficult for the scientists to work together? Би 1993 онд одоо Махаражаас сууж ирсэн. Яагаад энэ эрдэмтэд хоорондоо хамтарч ажиллаж чаддгүй юм бэ? And he said that a real scientist has his own way, own perspective to study, to learn something. Тэгээд Махараж хариулж ирсэн. Жинхэнэ эрдэмтэн хүн бол өөрийн гэсэн одоо суралцах, судлах арга барилтай байдаг юм аа. So it is why, like in a human life, sometimes we have one person in charge, and after there are some branches. За энэ дээр бол одоо нэг одоо том одоо төв нэгэ тэгээ бусдууд нь бол одоо дандаа салбарууд юм аа. That is why now we have three main Bhaktivedanta Institutes.
За ингээд өнөөдөр бид нар 3 гол Bhaktivedanta Institute-ийн одоо юу байна? Хэсэг байна. One in Calcutta. Calcutta is the same city in India. And we have 2 sannyasi in charge, Pachapati and Bhajima Kumar Maharaj. За нэг дэх төв нь бол Колката хотод байна. Одоо энэ дээр бол 2 махарааж одоо хариуцсан ажилладаг. We have one other BI in Mumbai, means Mumbai, and Berkeley, it is Rasaraj Prabhu. За хоёр дахь төв нь бол Мумбай болон Берклид Расарааж Прабу хариуцсан ажилладаг. And we have one in America in Alachua, it is Brahmatatta Prabhu. За гурав дахь нь бол одоо Америкийн Алачуа хотод Брахматиста Прабу одоо хариуцсан ажилладаг. So this is the 3 main Bhaktivedanta Institute, and we have also many others. Like in Mayapur, we have a new one since maybe 2 years, especially in Russian language, with disciple of Bhaktivedanta Maharaj. За одоо Майпурт одоо саяхан нэг шинэ төв нэгдсэн байгаа. За энэ дээр бол ихэвчлэн одоо Bhaktivedanta Goswamiгийн Орос шавнаар одоо ажилладаг ийм төв байгаа даа. So it is just to give some idea about what is this Bhaktivedanta Institute, how it started, what they have done, what they are doing now. За энэ одоо энэ бол одоо Bhaktivedanta Institute-ийн одоо ерөнхий ойлголт байна. За энэ байгууллага ямар байгууллага юу хийдгийг одоо ямар хэмжээнд бас очсон юм бэ гэдэг талаар ойлголтуудыг та бүхэнд өгөхийг зорилоо. Maybe there are some devotees in Mongolia who have some type of question related to that, what we discussed today. За өнөөдөр ярилцсантай холбоотой мэдээлэлтэнгүүдээс асууж авлах юм байна. Everything is clear. Very good. За бүх ярьсан зүйл маань тодорхой байгаадаа бол их сайн байна. There is so much to do, so it's good that there are many cities with Bhaktivedanta Institute offices. Bhaktivedanta Institute-ийн одоо офисууд дээр бол маш олон ажлууд хийгдэж явагддаг. It's nice to know, even if we may not be a scientist ourselves, but it's nice to know, to get to increase our vision, you know, of presenting Vedic approach, you know, to the society. It's nice to know. За энэ дээр бол одоо энэ дээр материалыг тал дээрээс одоо энэ бурханлаг зүйлүүд дээр ингэж сайхан ведийн талаас хандаж ойлгох бол их зөв сайхан ойлголтууд байдаг юм аа. And some books are for everyone. Like the first book that Bhakti-Sarodhanama wrote is The Science of Krishna Consciousness. It is a BBT books written in 1973, I think. It's really very helping us to understand more about what is life, how we can get some idea that there is the supreme scientist, we call, you know, Krishna. And I forgot to show, but Vedanta and Happiness looks very cute. And these small books are easy to read. Vedanta and Embryology. This one is more complicated, quantum physics. But very interesting also. Номнуудыг үзүүлж जैन за энэ одоо Веданта болон quantum physics гэдэг энэ ном бол нэлээд одоо айхтар нарийн ном байгаа. За зарим номнууд бол одоо хүн болгон уншихад бас зөвхөн заримуд нь бол нэлээд нарийн номнууд байдаг. So if you have any question at any time, you can write to Devarshi Prabhu and we'll be happy to reply.
та бүхэн одоо хэрэг энэ Bhaktivedanta Institute-тэй холбоотой асууж тавлах юм байвал Devarshi парабуруу хандаарай. Тэгээд бид нэр та бүхэнд бол баяртай хариу өгөх болно. Yes, it's good to know. And there are many books like that, you know. And Yeah. There are maybe you have made books, sorry. remark. Maybe you have There, remarked that Vrindapriya Mataji, she is connected with BI books. Maybe you have remarked. well, I'm helping in translation, in editing, in various ways. And there is also one newsletter that is distributed every, I'm not working on it anymore, but I used to work on it. So for people or devotees who are interested, they can subscribe. I gave you the link in the chat where you can subscribe to different things. There are also videos and recordings of several conferences, so it can be very interesting for those of you who want to know more or who are curious to discover. And yeah, it's really interesting. I was happy to participate and still participate in spite of lack of time, but as far as possible, I'm continuing my seva apart from my job. So За Vrindapriya Mataji маань бас энэ өөрийн одоо ажлын хажуугаар энэ бүх номны ажлууд дээр маш их оролцдог боломжоор зарим ажлуудыг бол одоо бас амжихааргүй болоод одоо зогсоосон боловч одоо чадлынхаа жилээр бусд ажлууд оролцож явдаг гэж. So I think we can maybe stop here. I'm going to stop the recording by thanking all of you and to be here present. Hare Krishna.